companies. So a research analyst can be called as an AI agent? Yes. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ AI ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഏത് ടൂള് പോയി സെർച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് ടേക്ക് സം ടൈം ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ദെയർ ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഇരിക്കണം. Is there an AI tool for that? Like what would be the best tool that people can use it? ജനെ വാർ റൂം എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈസ് എ വാർ റൂം ഐഡിയ ഗുഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആൽഫ മെയിൽ ലീഡേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടും. ChatGPT makes things easier, like human-like interaction ആണ്. പക്ഷേ prompt engineering, you use that correct word earlier also. Prompt engineering-നെ പറ്റി എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. So how do I learn it? Like എവിടെയാണ് starting process? സോ നമ്മൾ ChatGPT നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കൊളാബറേറ്റർ അതിനകത്ത്, റൈറ്റ്? വി ആർ കൊളാബറേറ്റിംഗ് വിത്ത് ChatGPT. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോംപ്റ്റിംഗ്, നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് 1 ഡ്രാഫ്റ്റ് 2 ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ വി ആർ ആക്ച്വലി കോ വർക്കിംഗ് വിത്ത് എ മോഡൽ ആൻഡ് ഹാവിങ് എൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ലൈക്ക് ഒരു 30 minutes ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ടു റീച്ച് എ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റിഫൈൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്താൻ വേണ്ടി അത്ര സമയം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഡീപ്പ് റിസർച്ചിന് നമ്മൾ പണി ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അത്. ഇപ്പോൾ ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഏജൻറ്റ്, ഒരു ജെയിംസ് ബോണ്ട് പടം കണ്ടിട്ടില്ലേ? ജെയിംസ് ബോണ്ട് പടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് 15 minutes ഏജൻറ്റിന് ഒരു ജോലി കൊടുക്കും. മെയിൻ ആൾ വിളിച്ചിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ജോലി കൊടുക്കും അല്ലേ? ജോലി മുഴുവൻ കേട്ട ശേഷം ക്ലിയറാണ് ആൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ഫൈനൽ സീനിൽ ഒരു കോൾ വിളിക്കും, ഓർമ്മയില്ലേ? ഫൈനൽ കോളിൽ ജോബ് ഡൺ. ഇതിനിടയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല. Which means the agent is so intelligent, it has a mandate കയ്യിൽ കിട്ടി. It is now having autonomy. ഏജൻറ്റിന് ഓട്ടോണമി കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇവൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല, ഹൈ ലെവൽ ഏജൻറ്റാണ്. ഈ ഓട്ടോണമി കൊടുത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഇതിനിടയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താം, പക്ഷേ ഗോൾ ക്ലിയർ ആണ്. പാത്ത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫൈനലി ഗെറ്റ്സ് എ ജോബ് ഡൺ ആൻഡ് ദെൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ യൂസർ സേയിങ് ഹേ ദിസ് ഇസ് ദ ജോബ്. സോ ഏജൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ബാക്ക് ആൻഡ് ആസ്കിങ് ഹേ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇനി ചോദിക്കുന്ന ഏജൻസ് ഉണ്ട്. Now there are situations wherein you have a judgment which agent is not sure of എന്ന് വിചാരിക്കാം, right? Hiring ഏജൻസിനൊക്കെ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ വരും. So it will come back, it will abort the mission and come back and ask the user, ഈ ഇവിടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. Because the agent is not refined enough to take a decision on that and move ahead. So the human can give an input, okay, go ahead with that. Then agent will go back to the job, right? So there are different kinds of agents. Agents which will do the entire job and come back. Agents who will frequently check in with the user to get to know where should we go. So and there are 100% autonomous agents will go and execute the job and then only will send you the delivery report, right? So basically it does a work like നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തേനെ, വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തേനെ, അയാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏജന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ പല കമ്പനികളിലും അതിന് ഡിജിറ്റൽ നോളജ് വർക്കർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ഏജൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ നോളജ് വർക്കർ, which means you humans have a mandate. Okay, a client is building a big project, a real estate project. They would like to know the possibilities, challenges and everything, right? Even without having a real estate domain knowledge, a user can actually give the prompt and can get the job done with the research agent. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? when I say the real word high agency person എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a high agency person takes the responsibility and he or she needs autonomy and knows what to do on the path and comes back delivering the output. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയെന്ന് ഐ തിങ്ക് 2025 supposedly to be ഒരു AI ഏജൻറ്റ് ഇയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Would that take a hit on the employability part of things? I'm just concerned about the other side. That's something that we'll have to discuss so much because അതൊരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കത്തില്ലേ? Like if end to end if agent technology is doing, can do അതപ്പോ it just poses a threat on employability, right? കാരണം നമുക്ക് I don't need much people like I used to have to do a particular task. ഇതിന് റിസർച്ച് മാത്രമാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇപ്പം എനിക്കതിൽ കപ്പിൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഈ AI ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. AI ഏജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു സം കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ LLM വേണമല്ലോ അതിന് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും അതിന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ChatGPT ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസിങ് ChatGPT ആസ് എ LLM മോഡൽ. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ക്ലൗഡ് AI ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് LLM.
അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ LLM ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ 2-3 LLM മോഡൽസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം. ഇസ് ദാറ്റ് സോ? കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. കാരണം ഈ ഏജൻസ് എല്ലാം പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെബിലായിരിക്കും. ആൻഡ് വെരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് എന്നാണ് ഇവരെല്ലാം എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലും ഈ AI ഏജൻറ്റിൻ്റെ പണിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ ലോ വെരിഫൈഡ് വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കുകൾ പോയിട്ട് ഇവർ ഡേറ്റ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ല. ദേ നോ വെയർ ടു ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ഡേറ്റ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി സെർച്ചിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് സെർച്ചിങ് ഇൻ എ വെരി ഹൈലി ക്യൂറേറ്റഡ് വേ, വെരിഫൈഡ് ലിങ്ക്സ്. ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് പോലും അത് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ അതൊന്നും ബയസ്ഡ് അല്ല. വെരി ക്ലിയർ ഓൺ ക്രെഡിബിലിറ്റി സ്കോറിംഗ്. അതെല്ലാം ആ ഫണ്ടമെന്റൽ LLMന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ? അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ. സോ ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും അധികം ഒരു മെക്കൻസി റിപ്പോർട്ടിനാണോ വാല്യൂ കൂടുതൽ, BCG റിപ്പോർട്ടിനാണോ, ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡൊമൈൻ നോളജ് ആവശ്യമുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹ്യൂമൻ റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉള്ളത്. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഹാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെർ പീപ്പിൾ ടേക്ക് സ്റ്റഫ് ഫ്രം വിക്കിപീഡിയ ആൻഡ് കം ടു മീ. വിക്കിപീഡിയ ഒട്ടും നമുക്ക് എനിബഡി ക്യാൻ ഗോ ചേഞ്ച് എനിത്തിങ് ഇൻ വിക്കിപീഡിയ. അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വേറെ അവിടെ ക്വാളിറ്റിയിലൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല. ഒരു ബയസസ് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ വർക്കിൽ നമ്മൾ എന്നും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ബയസസ്, ജഡ്ജ്മെന്റ് എറർ, ആക്യുറസി പ്രോബ്ലം, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ റിസർച്ച്. സ്പീഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറയും. കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് അക്രോസ്. സോ സ്പീഡ് ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കും. പിന്നെ ആക്യുറസി ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആണ്. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഹ്യൂമൻ വർക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ലൈക്ക് ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, AI ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഹൈലി ഇൻടോളറൻ്റ് ആവുന്നു. ഹ്യൂമൻസ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി ആർ ഹൈലി ഇൻടോളറൻറ്റ് ടു എ സ്മോൾ മിസ്റ്റേക്ക് which AI does and very tolerant to like huge mistakes humans do, right? അത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് പോലും ചെയ്യും. Like there's a small mistake, we'll take a screenshot of that and say that to show that this is done, right? അതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരു വാക്കിനെ മോശമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ എടുത്തിടുന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ AI-നെ കളിയാക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ലൈക്ക് സാം ആൾട്ട്മാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, യു കാൺ ടീസ് എ 4-year-old kid and by the time it becomes 10 it will terrify you എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. True. So it can be intimidating at some point in time when it comes to the demonstration of intelligence, right? But having said that, നമ്മളിപ്പോൾ ഏജൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഒരു മിനി AI ഏജൻറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. ഡീപ്പ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനെ മിനി ഏജൻറ്റായിട്ട്. ഇതല്ലാതെ കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെർപ്ലെക്സിറ്റി. പെർപ്ലെക്സിറ്റിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അത് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ്, I believe that they don't have an LLM. അവർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം they build something on top of the model ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഹൗ വിൽ ദേ വർക്ക്? വിൽ ദേ വർക്ക് ലൈക്ക് ഇപ്പം അതും നമ്മൾ റിസർച്ചിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കൺസിഡർ ടു ബി ലൈക്ക് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ടൂളായിട്ടാണ് പെർപ്ലെക്സിറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വേർ ദേ ആർ പ്ലേസ്ഡ്, അവരെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? So perplexity is not an LLM, as you said. It's an AI search engine, right? Which is using RAG as a technology. RAG means retrieval augmented generation. RAG. RAG. Okay. RAG just means this, right? It's using the intelligence of OpenAI. It has even DeepSeek. So in the 3-4 models ഉണ്ട്. DeepSeek വരെ അവർ perplexity add ചെയ്തു. Okay. As LLMs, right? As a foundational model. It will use these foundational models and then it will go to the web. It will go to the web. So it has the intelligence of the model. It will use a RAG, retrieval augmented generation, which means it can go to the web and retrieve information. It can augment what is retrieved and it can generate an absolutely new output. It's not a search result. Okay. So നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ചും ഒരു പെർപ്ലെക്സിറ്റിയിലെ സെർച്ചും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ എനിക്ക് ലിങ്ക് തരും. പെർപ്ലെക്സിറ്റിയും ചെയ്യുന്നത് സിമിലർ കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെർച്ച് ആസ് എൻ ഓപ്ഷൻ. ഇതിങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോയി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും LLM ഉപയോഗിച്ച് അവൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാറ്റി അവൻ്റെ ലേണിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിക്ക്, അങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ? എക്സാക്ട്ലി. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർപ്ലെക്സിറ്റിനെ ഒരു സെർച്ച് ഏജന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. എങ്ങനെ അറിയാം? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you are doing a research, like the research is about, I want to know 10 fintech companies based in Bangalore who have raised Series A funding, who are into credit and any sort of UPI
ഇൻ്റർഫേസ്. ഇതൊക്കെ വേണം. ഇതാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ആർ ദ HR പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് ദീസ് ഫിൻടെക് കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ മെയിൻ സ്റ്റഡി HR പ്രാക്ടീസസ് ആണ്. പക്ഷേ ആർക്കാണ് ടാർഗറ്റ് ഇസ് സീരീസ് എ ഫണ്ടഡ് ഫിൻടെക് കമ്പനീസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് UPI ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പോൾ ഒരു ഏജ് റിസർച്ച് നൗ നിഖിൽ വിൽറ്റെ ഇതൊരു സെർച്ച് ഒരു റിസർച്ച്. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെൻ യു വർ ഇൻ യുവർ ബിഗ് ഫോർ കമ്പനി എത്ര സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും? The whole activity. Because it has, if I can identify it as 4 layers. നമ്മളൊരു 1 or 2 layer job ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, because we have not had this and the 4 layers ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a project. It's no longer a research. It's an entire project where you spend 3 to 6 months. Let me be very honest. അതൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഇത്രയും ലെയേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് 2 layers എടുത്താൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഒരു സീരീസ് എ ഫണ്ടിങ് ഉള്ള ഫേം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ it will take me 2 to 3 resources with a week or 2's work to identify. First we have to decode the first layer. ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഫിൻടെക് കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എടുക്കണം. Then we will have to layer out സീരീസ് എ ഫണ്ടിങ്ങിന് ഏതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള. Then we have to talk about the other 2 layers. കാരണം അതെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും it's a 3 to 6 months project that we are talking about. എത്ര ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും? Like say for example, if you want to put a team, like you are the one who's leading so this. I will have 2 research analysts. One senior to do a research analyst is like a basic level staff. And what they would have done, like pre AI era, അവരെന്തായിരിക്കും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്? They'll just go to Google search. Google. See, research, ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു research, because I started off research in 2011 with Big Four. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഗൂഗിളിൽ ചില ഗൂഗിൾ ഒരു ദിവസം പണി മുടക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്കന്ന് വർക്കില്ല. There have been days in which we had to send across client deliverable. Google was not functioning. Google was down by some reason. We had no work to do. We had no other place to go. No other person to ask. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാസ്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രീ AI എറയിലായിരുന്നെങ്കിൽ യു ഗോ ടു ഗൂഗിൾ, ഫസ്റ്റ് പുട്ട് എ പ്രോംപ്റ്റ്. ഈ പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുമില്ല. ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യും ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഫിൻടെക് കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ ഫിൻടെക് കമ്പനീസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. ഒരു 10 ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. അത് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക്സ് കിട്ടും. ഈ 10 ലിങ്കിലും പോയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ക്രെഡിബിൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന വിക്കിപീഡിയ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ 10 ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു ഗോ ടു ദാറ്റ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അബൌട്ട് കമ്പനീസ്. മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, മൈറ്റ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഇനി കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗോ സെർച്ചിങ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഫോർ ദീസ് കമ്പനീസ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട്സിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് മൈറ്റ് ബി 300 pages. അത് മൊത്തം ഇത് ചിലപ്പോൾ കീവേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യും, കിട്ടില്ലായിരിക്കും. ദെൻ യു ഗ്ലാൻസ് ത്രൂ ദി എൻറ്റയർ തിങ്. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ്, ഒരു റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ്. ഈ ലിങ്ക്സ് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് എടുക്കുക, തേർഡ് പാർട്ടി റിപ്പോർട്ട്സ് എടുക്കുക, റീഡ് ത്രൂ ഇറ്റ്, വാട്ട് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദീസ് കമ്പനീസ്. So ഈ റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എൻ AI agent? Yes. Can be, right? Like ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ചെയ്യുന്ന പണി മൊത്തം എനിക്കൊരു AI-നോട് ചെയ്യാൻ പറയാം. So he's saying it will take almost 6 months to analyze and then create a report that will be usable for the... Because HR practices you will not get it easily. Yes. എനിക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് HR പ്രാക്ടീസ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സീരീസ് വേ ഫണ്ടിങ് ഉള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗൂഗിൾ ആദ്യത്തെ പേജല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഗൂഗിളിലെ 100ാമത്തെ പേജിൽ എന്താന്ന് how many times you went to the second page? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് നമുക്ക് ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ മിനിമം ഒരു 3 pages എങ്കിലും പോയാൽ മാത്രമേ. അത് 10 സെർച്ച് ലിങ്ക്സ് ഉള്ള 3 pages പോയിക്കണം. ഓൾമോസ്റ്റ് 30 ലിങ്ക്സ് കയറി ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ എനിക്കൊന്നും മിസ് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ എനിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി പാർട്ട് അതായിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മളത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്ന സാധനം. ഈ ഡാറ്റയിൽ ഏതൊക്കെ ക്രെഡിബിൾ അല്ല. കാരണം ഇഫ് യു ആർ റിസർച്ചിങ് ടുമോറോ യു മൈറ്റ് കം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ് എൽസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് നോട്ട് സീൻ, വിച്ച് മൈ ഐസ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഹുക്ക്ഡ് ഓൺ ടു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പല ചാലഞ്ചസും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഇരുന്ന് ഈ മൊത്തം സാധനം ഈ cannot ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് എ റിസർച്ച് വർക്ക് ആസ് വെൽ. How much time? So let me ask you this too, KK. So how much time would Perplexity take to do this on an average? So if a user, like if a research analyst is using Perplexity, why I'm saying research analyst, because they know the process. Correct. Right? Thought process. Okay. Right? Somebody else might not be able to replicate it in Perplexity. So if you sit for 30 minutes, I'm sure like you can do 50-60% of the job. 30 minutes. 60% of the job. Now, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ 60% എന്തുകൊണ്ട് ഫുൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? Now 60% of the job is to curate the entire information. Now I'll tell you how each layer എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ഒന്ന്, സീരീസ് എ ഫണ്ടിങ്. So it will go to your story and rest of the news factors.
pick up the Series A funding companies. Right? We want fintech. So other categories ഇത് വന്നു. ഫിൻടെക്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഫിൻടെക് കമ്പനികളെ മാത്രം എടുത്തു. Right? ബാംഗ്ലൂർ HQ ഉള്ള കമ്പനികൾ എടുത്തു. ഡൽഹിയിൽ വേറെ കമ്പനിയുണ്ട്, ബോംബെയിൽ വേറെ, ഹൈദരാബാദിൽ വേറെ കമ്പനി. ബാംഗ്ലൂർ അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. അതൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോട്ട് സെലക്ടിങ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എലിമിനേറ്റിംഗ് അതർ ഫിൻടെക് കമ്പനീസ്. റൈറ്റ്? And then we say, like, if you want to kind of have an ascending order of the revenue thing, right? ഇപ്പോൾ revenue top 1 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരും. Right? And then you are seeing HR practices. So where is the HR practice going? And it is going to LinkedIn. Okay. Yes. And searching every ആണ്. person's employee detail and coming back with information. Okay, അവിടെ കുറെ യൂസർ ജനറേറ്റഡ് കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. Exactly. That is not even considered in our research. Research analysts will not even have an Kind of access to it. verified UGC is a high value content right now. Now it might be slightly exaggerated. It might take 3 to 6 months എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. Probably we'll have to trim down on these people, probably get in touch with them, try to have a chat with them, talk through their profiles. ഇതിനകത്ത് എന്ത് മിസ്സായില്ല എന്നുള്ള അറിയില്ല. ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ചെക്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ട്. And that you're saying that today 30 minutes 50 to 60% of that can be done through a AI agent. Right. Now the next 40% is about now which is important for me or not. Like when we got the first output in America. So as a research analyst, you are super skeptical. See why he's saying it takes a lot of time is like for me, you and me, every information looks good. Research analysts are still skeptical of whether this information would make sense to my client, whether this is accurate enough. അവർക്ക് കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. റൈറ്റ്? ഒരു ജനറൽ ഒരു സെർച്ചർക്ക് അത്രയും ഫിൽറ്റർ ഇല്ല. റൈറ്റ്? വി ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ വാട്ട് ടു ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് തിങ്സ്. റൈറ്റ്? സോ 60% ജോബ് ഇസ് ഡൺ. ഇനി 40% ജോബ് എന്താണ്? If this list is not good enough, I can now search more. I can create 100. ഇപ്പോൾ 10 എടുത്തുള്ളൂ. 10 ഒക്കെ കൊള്ളാം. ഒരു ഹ്യൂമൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല അതിന്. That's an impossible task for a research analyst, let me tell you. It's not possible. 100. Right, of course, 100 fintech companies Series A funding കഴിഞ്ഞ് ക്രെഡിറ്റ് സ്പേസിലുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല. ബട്ട് it will not even fit into the budget of the entire budget of the project. Right? So now this is possible with Perplexity's Pro Search, with somebody intelligent enough to search and verify this information, right? In half a day, right? In between they can scroll Instagram also, no problem. because agent is working for you. ഏജന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡീപ്പ് റിസർച്ചിൽ ഒരു മാൻഡേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 20 മിനിറ്റ് പിടിക്കുന്നത്. 20 മിനിറ്റിൽ വെറുതെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ക്ലൂലെസ് ആക്കി വെക്കുകയല്ല. അത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാണ്, അതെ ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ബഫർ ചെയ്യല്ല. ഇറ്റ്സ് ഷെയറിങ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം തിങ്കിങ് നൗ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് നൗ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ക്യൂറേറ്റിംഗ് നൗ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ കമ്പൈലിംഗ് നൗ. ഇറ്റ്സ് ഗിവിംഗ് യു a second by second update and telling you what is in the process. ഒരു ഹ്യൂമൻ ഏജന്റ് ചെയ്യോ അതൊക്കെ? നോക്കാം, ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു യു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ദർ ആർ സോ മെനി ടൂൾസ് അക്രോസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് വെരി ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ദിസ് അക്രോസ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറയാം. സോ ഐ വാണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ടൂൾ ക്യാൻ ബി. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഏത് ടൂള് പോയി സെർച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ സോ വൺ വെബ്സൈറ്റ്, ദർ ഈസ് എ AI for that.com, right? There is an AI for that.com. അതിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും ഓരോ ടൂള് അത് പറഞ്ഞുതരും. Okay, so I wanted to know, in your opinion, like since you have explored a lot of tools, ഞാൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏറ്റവും ഇന്ന് നമുക്കത് AI വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ലൈക്ക് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ ടൂൾ? ലൈക്ക് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് ടേക്ക് സം ടൈം ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ദെയർ ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഇരിക്കണം. Is there an AI tool for that? Like what would be the best tool that people can use it? So content writing is one of the most basic use cases of what Gen AI can do. Any tool is good for content writing. Any tool? ChatGPT, Claude. Any LLM? Yeah, Perplexity for a bit, but ChatGPT, Claude, Grok, Google Gemini, Copilot, QuenChat by Alibaba, DeepSeek. Everything is good for that. But coming back, what kind of content writing, right? Now content writing sometimes generic content writing ChatGPT is good, but whereas if you want to make it a bit more technical and creative and stuff like that, Claude could be good. If you want more of search based information, Gemini would be good, right? So it has some subtle differences. സ്വഭാവത്തിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പലതിലും, right?
But I'm a big fan of ChatGPT for that matter, because I've kind of cracked the prompting bit on writing. Right? Now, ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം പഠിക്കാൻ തന്നെ ലൈക്ക് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കണം. ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു കോണ്ടന്റ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അത് എനിക്കിതിലത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവിലുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ChatGPT ആൻഡ് ആസ്ക് ഫോർ സം കോണ്ടേറിയൻ വ്യൂസ് ഓൺ ദിസ് സബ്ജക്റ്റ്. ഐ ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ പോപ്പുലിസ്റ്റ് വ്യൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് ലിങ്ക്ഡിനിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല, കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം. കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് പ്രീ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. മറ്റേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് മറ്റേ ട്രയൽ റീൽ പോലെയാണ്. ആദ്യം ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൻ റീൽ ആക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കണ്ടന്റ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ എഴുതിയ കണ്ടന്റ് ആദ്യം ഇതിലിട്ടിട്ട് ചോദിക്കാം എന്താ ആൾക്കാർ ചെങ്കി എന്നുള്ളത്. Absolutely, right? Recently, I launched a book called Gen AI War Room. Right? Okay, so it is a I've seen that. 105-page playbook. Right? So when എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടന്റ് Gen AI പറ്റി എന്ത് കണ്ടന്റ് ഇറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ 100 സംശയങ്ങളായി. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യോ, ഇത് 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എംബ്രാസിംഗ് ആവോ. പക്ഷേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനെ ഫൗണ്ടേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കായിട്ട് ഇറക്കി. എന്നിട്ടും എനിക്ക് സംശയം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, I put it in ChatGPT and asked to make a very super critical review of the book. Make a super critical review of the book, challenge my biases, challenge my assumptions, give me improvement suggestions. It gave me something. Right? It took another 3-4 days for me to improve the book, but it helped a lot. ഇതേ കാര്യം ഞാനിനി ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ബുക്ക് അവർ വായിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. 105 പേജ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ മിണ്ടാതാവും പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത്. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ I did this, and then the suggestions were super good. So I read the suggestions along with my son. He's going to be 18, and he said it's so good. They are giving some cool suggestions, right? അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനല്ല, ഇത് കട്ട് ചെയ്തോളോ, ഈ ഏരിയ നല്ലതല്ല, ഇത് കൂടുതൽ പ്രീച്ചിയാണ്. സോ സം പോർഷൻ ഓഫ് മൈ കോണ്ടന്റ് ഇസ് എ ബിറ്റ് പ്രീച്ചി. അവർ സ്പെസിഫിക്കലി സൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് ഈ പ്രീച്ചി കോണ്ടന്റ് വേണ്ട, ഇത് ലീഡേഴ്സിന് മീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അവർക്ക് പ്രീച്ചിങ് ഇഷ്ടമല്ല, അവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സാധനങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം, അത് മാറ്റി ഞാൻ. സോ ഒരു സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക് റിവ്യൂ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് in 2 minutes. So what I am talking about is pre-content writing, post-content writing, ഈവൻ കോണ്ടന്റ് പബ്ലിഷിംഗ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഏരിയയിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ ടെക്സ്റ്റ് ആവാം, വീഡിയോ ആവാം, ഒരു കോണ്ടന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ? ലൈക്ക് ദ എൻറ്റയർ തിങ് ഈസ് നൗ വെരി ഈസി. ഈവൻ ദ ഐഡിയേഷൻ പ്രോസസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതേ ബുക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ജനെ വാർ റൂം എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈസ് എ വാർ റൂം ഐഡിയ ഗുഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആൽഫ മെയിൽ ലീഡേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടും വാർ റൂം. നേരെ മറിച്ച് എന്നിട്ട് പറയാണ് DEI, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഇൻക്ലൂഷൻ, വിമൻ ലീഡേഴ്സ് മൈറ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ദേ വാണ്ട് എ ബാലൻസ്ഡ് വ്യൂ. ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല. അതിന് റീസൺ ഉണ്ട്. അവരെന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ബുക്ക് മൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ഹു ഷോ സെൻസ് ഓഫ് urgency ആൻഡ് ഷോ എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ്, റൈറ്റ്? War room means that you are something intense, getting people, hey guys, we have to make it happen. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കില്ല അത്. So this could be useful there. അപ്പോൾ വെരി ക്ലിയർ ടാർഗറ്റിംഗ് വന്നു. ഇതൊന്നും മനസ്സിലില്ലാതെയാണ് നമ്മളിത് എഴുതുന്നത്, but it's adding to the point of views. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി തോട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, the level of insights these things can bring in is insane. Right. ഒരു ബുക്ക് എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ it will become now super easy, right? അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സമയം എടുക്കും? Absolutely. I think it took only less than a month for me. Wow. All I had to do is like last 1 year of my LinkedIn postings and blogs I had to put in one document. എല്ലാം കൂടി ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് I asked ChatGPT, can you curate the best insights from this? So it listed 10 best. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അതിന് എക്സ്പാൻഡഡ് വേർഷനാണ് ഈ ബുക്ക്, റൈറ്റ്? ഇതാണ് ഏറ്റവും വർക്ക് ചെയ്തത്. ലിങ്ക്ഡിനിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത പോസ്റ്റുകളൊന്നും ഞാൻ ഇട്ടില്ല. ഏറ്റവും ആൾക്കാർക്ക് ഹിറ്റായത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഹിറ്റായതിന് റെസൊനേറ്റിംഗ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുത്തിട്ട് എക്സ്പാൻഡ്. How would you even imagine doing something like this manually? If I have to get through the whole process, it'll be long journey. It would require a lot of effort. Because I know people who have still waiting years and years to get out a book simply because they want critical reviews. അവർ 10 പേര് 20 പേരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. Some might be subject experts in it, some might not even know what the concept is. ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സണ് ടുഡേ ടു അവരുടെ ഡ്രീമിന്ന് റിയാലിറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I think the AI will help them in നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിക്ക്
എല്ലാ ആംഗിളിലും അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ടാലൻറ്റോ നമുക്ക് ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബബ്ലി as a thinking partner. Now, we all need thinking partners, right? Like so every leader's ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I need a co-founder, I need a thinking partner, I need a strategic partner who can validate my ideas, right? Without judging me. ഇപ്പം ഈവൻ ഇഫ് ദർ ആർ ടു പീപ്പിൾ ഹു ആർ സൂപ്പർ ഗുഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, ചില ഐഡിയാസ് ചില ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുക യുനോ ഐ മീൻ വൈ ആർ യു ജമ്പിങ് ഇൻ ടു ദിസ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് വിത്ത് AI you don't have that fear, right? You can check out, you can validate, you can ideate, right? So there is a GPT which I made, okay? It's called Unconventional Marketing Genius, right? But the reason is when we were doing a lot of marketing for a lot of activities, we always came back to the same ideas which we did earlier. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നാലും അവസാനം അതേ ഐഡിയയിലേക്ക് വരും. അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇത് നല്ല നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തത്. മറ്റേ നമ്മുടെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ, പാട്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സെയിം 3 ഐഡിയയിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഐ മീൻ നമ്മൾ കാരണം ഫെമിലിയാരിറ്റി ആണല്ലോ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഭയങ്കര ബയസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡേഞ്ചറസ് ഐഡിയാസ് ഒരിക്കലും സീക്കില്ല, ഫെമിലിയർ ഐഡിയാസ് മാത്രമേ സീക്കുള്ളൂ. സോ ഐ ക്രിയേറ്റഡ് എ GPT called Unconventional Marketing Genius. For example, tomorrow you put your tax സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ it'll give you 10 ideas which no one ever thought of doing. I've actually done that. So I'll tell you what I have done. Okay, so after all of this, thanks to KK, all of our conversation, I went to ChatGPT and I was always using ChatGPT. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഭയങ്കര കുറവായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. So what I've done is that I've had discussion with our content team also earlier. That ഞാനിപ്പോൾ I'm not somebody who was well aware of how to grow a YouTube. So that's not my domain. I didn't know. I always thought like randomly I'll post, I'll never take an effort into it. So I went and then looked into what I was doing with YouTube. Then I saw that in the YouTube titles are not optimized, descriptions ഞാൻ മടിയനാണ്, ഞാൻ ഇടില്ല. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. So I went to ChatGPT. I've done a lot of questioning, like not just ChatGPT. I was not trusting one fellow. So ChatGPT, Perplexity, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കി to see like what would work. And then occasionally I went and asked Grok also to get some crazy thing എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. So what I've done is that I went and asked like how do I grow my YouTube channel. So it was like at 5,000 followers. It happened like എനിക്കൊന്ന് ഒരു വീക്ക് പോലും ആയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. 5,000 followers ഉള്ളത്. What should I do? Okay, so I've conventionally asked my content team also what should I do. So I allowed ChatGPT also to augment me. And then it gave me a full length plan. Asked me like, okay, I want to grow from 5,000 to 10,000. Give me a clear plan. What should I do with my YouTube channel? And it came up with a plan. And I asked our team members also, what is the plan? And it almost is the same. And ChatGPTയുടെ പ്ലാനിൽ എനിക്ക് അഡീഷണൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് അവനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, hey, you learned me, right? You remember our plan. Now I want to put this. Optimize this for the search. And then ensure that you give ഏറ്റവും ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ആൻഡ് എൻ്റെ കണ്ടന്റിൽ അത് വേണം. ആൻഡ് ടെൽ മീ ലൈക്ക് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഐ ഷുഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ദെൻ ടെൽ മീ ലൈക്ക് വെൻ ഷുഡ് ഐ പോസ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. ആൻഡ് യു വോണ്ട് ബിലീവ്, ലാസ്റ്റ് 5 days I have 250 followers added. ഞാൻ തന്നെ my one content became like 1,000 views in few hours. എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. It became like quick and I myself is surprised and I'm pretty sure now everything that I do would not be like just ChatGPT, പക്ഷേ I would also take its opinion. Yeah. So it become like that, partner that you have said. Exactly. So that crazy idea part is now sorted for me. I didn't have to bother 10 people on a daily basis to get these things sorted. I can even go to 10 LLM and then all of them might give 10 different opinions. Absolutely. That's very interesting. See, you are a chartered accountant, you are an educator, right? But you would have not spent much time to understand how YouTube works, right? Correct. Now for you to do a new thing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് അധികം അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാത്തൊരു ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് it requires a lot of learning for you to figure out how these things work and everything. But ChatGPT becomes an instant partner for you to think and strategize. What if like a medical thing, right? So recently one of my friends said his father got admitted and he was panicked because the conditions were explained in such a way that he couldn't understand anything, and it was the first time he's hearing those words, right? The doctor was giving the condition. അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഒരു ഇത്.
and suggestions were like immediate entry to ICU and everything. Right? He was like, he just came from Bangalore and he was like figuring out what to do. പക്ഷേ ഹീസ് എ പ്രോ യൂസർ ഓഫ് ചാറ്റ് ജി പി ടി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ പിടിച്ചു ഈ പാനിക്കിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒന്നൊരു ബാലൻസ് തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഈസ് എ ഡോക്ടർ, ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ സെഡ്? ഓ യെസ് യെസ്, ഞാൻ അത് ഇമെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇമെയിലൊരു 4 പേജിൽ റിപ്പോർട്ടാണ്, ഒരു വാക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഹി പുട്ട് ഇൻ ചാറ്റ് ജി പി ടി ആൻഡ് സെഡ്, give me 5 questions which I can ask the doctor and get my father come back. സിമ്പിൾ, വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം. ആ 5 ചോദ്യങ്ങളും ഹി വെൻ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ദ ഡോക്ടർ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നാളെ തന്നെ അത് ഇതാക്കാം. കാരണം ആ ചോദ്യത്തിൽ ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷൻസ്, ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡൊമൈൻ എക്സ്പെർട്സിന് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് They're asking valid questions. To be serious with them, right? പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു പാർട്ട്ണറിങ്ങേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡും അതിന്റെ കൂടെ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ പാർട്ട്ണറായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം വേണം, പാർട്ട്ണർ ചോദിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് വാക്കുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. അതാണ് പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ പ്രോംപ്റ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ബേസിക് thing of prompting, like why people need to learn prompting better, right? Prompt engineering എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ കോഡും സിൻടാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. പ്രോംപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം വി ആർ ഏബിൾ ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് എൻ AI മോഡൽ ബൈ ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ AI മോഡൽസായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബൈ ഗിവിങ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, പേഴ്സണ, ടാസ്ക്, ഫോർമാറ്റ്, നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്, നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ് വി ആർ മേക്കിംഗ് AI മോഡൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെയർ വി ആർ ആൻഡ് വാട്ട്സ് അവർ പ്രോബ്ലം and now offer me a solution, right? But does that hold forever? If every time if I have to go ask something to any AI model, do I have to repeat the whole stuff in terms of njan endana, ende characteristics endana, ende background endana nokke, or does it stack things? Depending on the problem statement you have, right? For example, now in the YouTube marketing activity which you did, you said that you are running this, right? Your objective is to make sure that more and more curious students need to come and explore your channel, and also some of the general public which you want. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു? കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ടു സ്പെൻഡ് ഓൺ ദിസ്, റൈറ്റ്? Constraint is that I need to make this happen in 2 months. I can't wait for 1 year to 5,000 ആവാൻ വേണ്ടി 1 year വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, 2 മാസമേ ഉള്ളൂ, right? Task is to give me a properly curated marketing plan. Persona is that I don't know YouTube marketing, so you have to help me with more stuff, right? Fourthly, you can even say, for to improve your prompt, you can say, I'm an educator, I am comfortable with the camera, which means YouTube will offer you more ideas around you, because you are an educator, you can personalize, right? Otherwise, YouTube wouldn't understand that. If you are a personal brand yourself, you are an educator, you can talk comfortably in the camera, then the strategies are different, right? Then you're saying this is a persona, right? This is a format in which I want the entire YouTube marketing strategy in a format, in a table, so that I can go and talk to my YouTube content team, okay? ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് എത്ര ഓപ്പൺ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ. ഈ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ഇസ് ദർ എ സ്ട്രക്ചേർഡ് വേ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്? ലൈക്ക് സേ ഷുഡ് സമൺ ലൈക്ക് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ കോഴ്സസ് ദാറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഓൺ AI എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇസ് ഇറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹൗ ഡു ഐ ലേൺ ദ റൈറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രോംപ്റ്റിംഗ്, ഓർ is it something that I should go and then learn? I understand ChatGPT makes things easier, like human-like interaction aanu, പക്ഷേ prompt engineering, you use that correct word earlier also, prompt engineering നെ പറ്റി എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. So how do I learn it? Like എവിടെയാണ് starting process? How should I go and then become like a pro user like you in terms of AI? First thing is we should know what we want to do, right? Clarity ആണ്. Clarity. Okay. Mental clarity. So Gen AI rewards clarity. Right? If you are clear about what you want, right, the output you get is far better than somebody who doesn't know what to do with it, right? Okay. So random prompting is good. Like if you don't want any particular result, you can go ഒരു fun entertainment മാത്രമേ you can go to random prompting. You can have random conversation with ChatGPT. Have fun, beat your loneliness, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. But if you have a purpose, you are an entrepreneur, you are an educator, you have a purpose, this is what I want to do, right? You are specifically asked, I need a strategy, I need an execution plan, I need a project plan, right? Very clear another, right? Or I want to learn this idea, right? Learning idea, എന്താണ് നമ്മുടെ intent, right?
Based on that intent is only when the prompt structure emerges, right? For example, if I want to learn എന്ന് വിചാരിക്കാം, ഓക്കെ, ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണം, ആ സമയത്തുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് എക്സിക്യൂഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് വേറെയാണ്, ലേണിങ്ങിന് പ്രോംപ്റ്റ് വേറെയാണ്, അനാലിസിസ് പ്രോംപ്റ്റ് വേറെയാണ്, ഓരോന്നിനും പ്രോംപ്റ്റ് രീതികൾ വേറെയാണ്. But the structure remains the same. So I'll explain what the structure of a prompt is. Essentially, we are letting AI model know what is the problem we want to solve, at what capacity you want the problem to solve. And what capacity എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? Right, for example, like if you are a marketing strategist, like, you know, act like a marketing strategist. Okay. Right? So you tell in the prompt that think like a marketing strategist and give me a... Right. Okay. Now, if you ask me, act like a marketing strategist is a very basic prompt. Right? Act like a D2C marketing strategist, right? കുറച്ചും കൂടി refined ആയി. Act like a D2C marketing strategist who is starting the entire brand from zero. And I want to reach in 10K in 2 months. In a brand which is working on luxury products. The level of detailing. And luxury in Ayurveda. Targeting urban audience, not the usual small town audience. Right? And this is a premium product. Complete strategy മാറും. Each layer ഇടുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ curation is complete. Now you can try this. You can try the first prompt and then get a result. And then add third, fourth, fifth, sixth, seventh layer എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ sharpness, the curation, the idea, quality all improves. Right? You're not talking about marketing strategy. D2C, urban, Ayurveda, then you're talking about 0 to 10K journey, not 10K to 100K journey. This is an entirely different journey. A journey നമ്മൾ explain ചെയ്യുമ്പോൾ it understands you're starting from zero. The strategy from 0 to 10K is different. 10K to 25K or 100K is different. Our journey is different, right? Now give me a plan which is video rich in content. അപ്പോൾ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് പരിപാടികളും eliminated ആയി. Give me a video rich content ideas, right? Now next one, our audience is going to be Gen Z in, for example, 25 to 35 in urban, like Bandra. Like you have to explain that kind of geographies in which your audience is, which means person atraying clear ആയി കൊടുത്തു. Now you compare the same result, I mean this result with the other result, super different. It's so precise, right? So precision really matters, clarity matters, right? Thirdly, you are saying that now help me understand, like this is not going to be done by me. This is going to be done by an agency. Okay. Now I want to sit with a good agency guy and discuss these things and give me the right questions I can ask the agency guy to validate the agency, them, right? So that the agency guy can't just give me some information which is not relevant for me. Right? Now conversation that also makes it very difficult for the agency. Now people have to be super prepared because ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് like when ഇപ്പം as a chartered accountant when somebody comes into my office or if you look at a doctor, it's very common that people will do Google search and then come. Right. So their questions are derived from Google search. Yes. Now it is going to be little more conscious war ആയിരിക്കും. Contextually കുറച്ചുകൂടി deeper ആയിരിക്കും. കാരണം it is now curated ആയിട്ടുള്ള questions ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് directly shoot ചെയ്യുന്നത്. Right. So we have to be informed. Yeah. So at the same time മറ്റേതിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. I can also ask the ChatGPT and say that okay, there's a client coming in with this particular request. What probably the questions they would have got from ChatGPT. Right. So I can also both end is available. The structure of the prompt is not over. Now we have goal. So you're saying that my goal is from 0 to 10K in 2 months. So you're putting the constraint. So you don't have much of time. I'm only 2 months. We can also put constraint as time, team, cost, everything. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് 2 പേരേ ഉള്ളൂ. Agency ഉണ്ടാവും പക്ഷെ only for video. Rest of my team only 2 people. Only 2 months with me and I only have 1 lakh rupee budget with me. Okay. So you're putting condition, constraint everywhere, right? Now you look at the curated strategy they're offering. It's super precise and you can feel it. അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇതൊരു ജനറിക് ഒരു സാധനമല്ല, ഇത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ്. Now ഇത് ഒന്ന് അടുത്തത് you got the output, right? Now you got the output, you got the ideas, but that's not enough, right? Convert this into a project plan. So it'll tell you, okay, what is your responsibility in this? What is your team member doing? At what time they're doing? What is the agency doing? Everything, right? You sit with this plan. There is so much of accountability, clarity for everyone, right? ഇത് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് നോളജും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. Otherwise, you need a lot of management understanding. Oh, I have worked in 10 years with big companies. This is the way I used to do there. So
convert this into a project plan. It just gives you an execution and project plan, right? Which you can always talk to people and ഒരു find out, right? മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ലേണിംഗ് ആക്ച്വലി നൗ ഹാസ് ബിക്കം ലൈക്ക് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്. Absolutely, super fast. And it's also very inducing for I don't need 10 people around me to start a new business or anything, new venture. All I need is like clarity in my thought and putting it across in right words Correct. to my AI agent or GPT for that matter. It gives me the whole strategy. You don't need ഒരു ഏജൻസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം എന്താ ചോദിക്കുക, ഗിവ് മി എ ബ്രീഫ്. brief. എന്തിനറിയോ? ടു നോ വെദർ യു ആർ സീരിയസ് അബൌട്ട് യുവർ പ്രോജക്റ്റ്. അത് വെറുതെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് 2 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വൈ ഷുഡ് ഐ work on a project if that guy just spoke to me on 2 minutes on phone? Why should I put my effort? Correct. Serious agencies should think like that. Now an entrepreneur can create so much of seriousness around a project by creating documents. But like to motivate a team member to work on a project, നമ്മൾ എത്ര നേരം ഇരിക്കണം? അവർക്ക് തോന്നണം നമ്മൾ അത്ര സീരിയസ് ആണോ എന്ന്. നമ്മൾ 1-2 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ അവർ ഇത് സീരിയസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം 4 പ്രാവശ്യം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാം, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫുൾ പ്രോജക്ട് പ്ലാൻ റിട്ടൺ ലൈക്ക് ഒരു 4 പേജിൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ now you have clarity. The manager has full clarity on what to do. Now let me act on it, right? Because clarity is always intimidating for the rest of the people. True. A manager's clarity is very intimidating. Otherwise they can just bring in steps to table and tell like okay ഇത് അതല്ല, ഇത് ഫുൾ ക്ലിയർ ആണ്, ഒരു ക്ലിയർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ, റൈറ്റ്? Earlier manager would say what do you think, കഴിഞ്ഞു, conversation is over. What do you think എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 things will come, right? Of course it's a part of collaborative work. എന്നാൽ പോലും most of collaborative work will lead to ambiguity, it will lead to one opinion, വേറൊരു ഒപ്പീനിയനിലേക്ക് aligned ആവും. So on a knowledge work and management level, this is game changing. See, നമുക്ക് കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ പറഞ്ഞു. ലൈക്ക് വൈസ് ക്യാൻ യു ലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു 4-5 ടൂൾസ് ദാറ്റ് എവറിബഡി ഷുഡ് ചെക്ക് ഇൻ? ലൈക്ക് ഇന്ന് ഈ ടൂൾസ് അവരെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ like tomorrow onwards their productivity or their output would be 10x. Can you like list 4-5 tools? Again we are coming back to OpenAI ChatGPT. Okay. This is, I call it like 1,000, it can do 1,000 things. So essentially you don't need a lot of tools. What you need is mastery of one tool.